Hello and welcome to another episode. This is our third video. Today we'll touch base on MI KKR quickly. இதை விட ஒரு ஃபிளாட் பேட்டிங் ட்ராக் கிடைக்குமா? எதிர்பார்த்ததுதான். நோ சர்ப்ரைசஸ். டிப்பிக்கல் வாங்கேட விக்கெட். இங்கிலாந்து வர்சஸ் இந்தியா செமிஃபைனலோட கார்பன் காப்பி விக்கெட் அது. அங்க 250 அடிச்சாங்க. அது 7 ரன்ல ஜெயிச்சானுங்க. அதுவும் 250 அடிச்சு. கேகேஆர் நான் தான் சொன்னேன் 220 230 அடிக்கணும் அவங்க போலிங்க்கு அப்படின்னு. தேவர் ஆக்சுவலி ஆன் கோர்ஸ். அவங்க பவர் பிளேல வந்து தே டிட் சரியான பவர் பிளே. ஐ திங்க் நான் சொன்னேன் ஒருவேளை ஃபின்லாண்டுக்கு மாட்டுச்சுன்னா 80 அடிப்பாங்கன்னா கரெக்டா 80 அடிச்சிட்டாங்க. But I think middle overs they kind of slowed down. I think தாக்கூர் பயங்கரமா போட்டாரு. தாக்கூர் அன்எக்ஸ்பெக்டட், வெரி அன்எக்ஸ்பெக்டட். ஏன்னா நம்ம ரெண்டு பேருமே வந்து சஹாரா தான் சொன்னோம். ஐ திங்க் சஹாரா பத்தி யோசிக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். அவைலபிளே இல்ல. ஆமா, ஐ திங்க் தாக்கூர் வந்து அங்க லோக்கல் பாய். அவன் ஆடி இருக்கான் ஸ்மாட்ல, அப்புறம் இது ரஞ்சில எல்லாம் ஆடி இருக்கான். சோ அதனாலே இருக்கு. பட் ஐ திங்க் மெயினா சஹார் இன்ஜுரி வருது, மைனர் இன்ஜுரி, ஃபிங்கர் ஸ்பிளிட் இன்ஜுரின்னு சொன்னாங்க. வெப்பிங் இன்ஜுரி. பட் அன்டவுட்லி நேத்து மேன் ஆஃப் த மேட்ச் வந்து தாக்கூர் தான். ஏன்னா ஹி ஈஸிலி வாஸ் த டிஃபரன்ஸ், ஒன் ஆஃப் த டிஃபரன்சஸ். பும்ராவும் கொஞ்சம் ஷட் டவுன் ஓவர்ஸ் போட்டான், பட் ஹி வாஸ் த விக்கெட் டேக்கர். லைக் ஃபர்ஸ்ட் 3 விக்கெட்ஸ் அவன் தான் எடுத்தான். அதுதான் வந்து ஆமா. And one more thing before we move on was Rinku's captaincy of not giving very questionable captaincy, not completing Narain's spell of 4 overs. Narain's face third over, fourth over kudukla, his face reactions on field வந்து it was very appalling. And நம்ம பேசின மாதிரி Varun's form was very concerning, continues to be that. And I think people have slowly figured out Varun. அதாவது in the sense that ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் அவனோட லைன் ஆன் லென்த் இப்படிதான் இருக்க போகுது. அவனை கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ணி அண்டர் ப்ரெஷர் போட்டா he himself makes mistakes அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து continuously they're doing. So unless he changes something, does something different, I think he's going to struggle. I genuinely think he's going to struggle. And to finish off, I think KKR bowling they need to sort out. I don't know. Vaibhav is not a very good fielder. Karthik Tyagi looked like the only bowler who can pick wickets on that team, constantly bowling. But கொஞ்சம் அன்லக்கியும் கூட நேத்து 2-3 விக்கெட்டா வந்திருக்கணும். But he finished only with one. Overall, the problem is, let us say ஒரு 3 matches அப்புறம் பத்திரானா is back. Now if they want to play Blessing and Pathirana, who do they drop? They have to sacrifice one of Green or Allen or Narain. They are not sacrificing Narain because they will definitely drop Blessing down, because Blessing oda length yesterday, I don't know, maybe first game he has played only one game for RCB in 24, அதுக்கப்புறம் இப்போ. So maybe we can say he was not on radar because but நிறைய wavered இருந்தது length. But I think Pathirana will be the direct swap for Blessing. அப்படி இருந்தாலும் பெருசா எதுவும் மாற போறது இல்லையே. மிச்ச bowlers are going to remain the same ன்றப்போ either they will have Vaibhav Arora in the lineup, or they will play one more batter or Pathirana விளையாடிட்டு Vaibhav Arora impact வச்சுப்பாங்க. Because if they want to play only 3 foreigners in Finn, Allen, Narain and Green, I think they will stick with it and have Pathirana as the fourth overseas either in the team or start பண்ண வேண்டாம் ஓப்பனிங்லே அப்படின்னா they will just have him in the reserved list on the impact player listல. I think SRH and KKR both have similar problems in the sense they know their problem but they don't have a fix அந்த ஸ்பைடர்மேன் மீம் தான். ரெண்டு பேரும் கை காமிச்சு 240 280 அந்த மாதிரி தான் ரெண்டு பேருக்குமே. அடுத்த மேட்ச் coincidentally for both of them are against each other. அந்த preview நம்ம பண்ணும்போது சிறப்பாக இருக்கும். எனக்கு வந்து அந்த அது எங்க உப்பால்ல நடக்குதா இல்ல ஈடன்ல தான் நடக்குதா? ஐ திங்க் ஈடன் கார்டன்ஸ் நினைக்கிறேன். கத்தர்ல ஐ திங்க் ஒரு 240 ஓகே. உப்பால்ல 300 கன்ஃபார்மா வந்துரும். ரெண்டுமே பாட்டா விக்கெட்டா தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. கொல்கத்தா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட்டர் பவுண்டரிஸ், பட் ஹைதராபாத் அகைன் பெல்டர் தான் வைப்பானுங்க. தெரியல, மோஸ்டா ஐ திங்க் ஈடன் கார்டன் தான் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ மூவிங் ஆன் டு டுடேஸ் பிரதர்ஸ் ஃபிக்சர், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அண்ட் சென்னை ஜட்டூஸ் எக்ஸ் டீம் வர்சஸ் கரண்ட் டீமா, ஜட்டு டர்பி. ஓகே, எனக்கு நேற்று ஒரு இது கேம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சர்ப்ரைசிங்கான ஸ்டேட்மெண்ட் பேசணும்னு நினச்சேன். Sangakkara comes out and tells that they had Sandeep Sharma, Ravindra Jadeja and Riyan Parag in mind for captaincy. So I really feel bad for SSV Jaiswal. I think bro, இது
இப்ப என்ன பராக் அண்டர்ஸ்டுட் போன சீசன் கேப்டன்சி பண்ணா. ஜட்டு கூட ஓகே, இப்ப மேபி சீனியர் பிளேயர்னால. சந்தீப் சர்மா எங்க எதிரா வந்தா கேப்டன்சி ஆப்ஷனா? See, I respect the value he brings in, and the way he operates, a very clinical operator. நல்ல ஒரு டாப் 5 bowlers for in Indian circuit who has played IPL for long அப்படின்னு சொல்லலாம். Like he started and he developed skills in depth. But I think captaincy கொடுக்கிறது is a very far-fetched move. பாஸ்ட் இஸ் பிரைம், நோ பேஸ். அதாவது பேஸ்ல வந்து 120s 130 மேக்ஸ். அண்ட் கொஞ்சம் ப்ரெடிக்டபிள். இப்போ நக்கல் பால் ஸ்லோவர் பால்லாம் ஈஸியா ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம். Actually, the game was set for Dhoni to play. If he was not injured, this would have been the perfect game for Dhoni to, walk in and whack 2 3 sixes. If you see the lineup, they can't hold Archer for long. Archer is going to definitely play. அவங்க pacers பாத்தீங்கன்னா. And then you have ex-CSK player துஷார் தேஷ்பாண்டே. துஷார் தேஷ்பாண்டே, ஆமா. So அவர் ஒரு அந்த சைடு. They don't have an out and out spinner to complement Jaddu at this point. They bought Puthur, I think, if I'm not wrong. Vignesh Puthur இருக்கான். மேபி அவனை ஆக்க வைக்கலாம். But ஏன்னா ரியான் பராக் can bowl a few oversங்கிறதுனால they will go with that option. They have Donovan. I think they can play Donovan. He will play. He will definitely play. So நம்ம lineups-னு பார்த்தோம்னா it should probably have Donovan Ferreira in their lineup. ஏன்னா அதுதான் வந்து that's going to help. So what are your thoughts on today's game? Wicket வந்து from what I read and from what I understand, it will be a high scoring game தான். And எனக்கு ப்ரெடிக்டட் லைனப் போறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல லைனப்னு போடுறதுக்கு 11 பேர் இருக்காங்களா சிஎஸ்கே கிட்ட. இப்ப பொத்து டெய்லி ஒரு இன்ஜுரி, தினம் ஒரு இன்ஜுரி அப்படின்ற மாதிரி. It is very unfortunate. We are reading the news that Deval Brevis also will not be available for 2 to 4 games. So we don't know how that is going to play in the minds of squad or playing 11. But I think again now they know their limitations. They definitely know their limitations. They are top heavy. Now Sarfaraz will be thrown into the mix rightfully. Hopefully, I think so. But then my question is, if you play Sarfaraz will play instead of Brevis தானே? அதுதானே play instead of Brevis. So அப்போ Matre stays at 3. There is no change. So it's Ruturaj, Samson, Matre. 4 Sarfaraz, 5 Dubey. No, I think they will play Urvil Patel, Karthik Sharma, and then Dubey. So Sarfaraz will sit out. No, Sarfaraz will play. I am saying Karthik Sharma will be the keeper, or he will line up 1 to 11. அப்படியே லைனா சொல்லேன். Sanju Samson, Rutraj Gaikwad, Ayush Matre, Sarfaraz Khan, Karthik Veer, or Prashant. Karthik 5 இல்ல 5 Dubey வச்சுக்கலாம். 5 தான் அவனோட Dubey. No, they are saying Dubey will play as extensively as finisher with Overton. So I don't think. Sorry, okay. Either way, Urvil Patel will play. That is my prediction. Urvil Patel is 5. 6 is going to be Dubey. 7 is going to be either of Prashant or because of left arm spin, or Karthik Sharma. But I have a go at Prashant only at 7. Dubey, Overton at 8. Khalil at 9. வேற யார் இருக்கா எனக்கு சத்தியமா தெரியல. நூறு ஹென்றி like foreigners. So you still have one more foreigner outside, so you can bring in Akil Hussain as an impact sub, I guess. Impact sub if they are going to be bowling. No wait, Overton, Noor, yeah, correct. You have மூணு பேர் தான ஹென்றி. Match shot ஆட போறான்னு படிச்சேன் இன்னைக்கு actually newsல. Match shot likely to make his match shot plays. I think that is a very. I don't think Urvil plays. I don't think Urvil will play. I think that is a very good ploy to have him start. But the whole problem itself எங்க தெரியுமா? Their match shot, I don't know if he's a very good bowler who can chip in 4 overs. Frankly, he's not a prime. I mean, he's not a wicket-taking bowler. The reason for him to play is 5 left-hand batsman இருக்காங்க. So அந்த matchup-லாம் வச்சு பார்த்தா I think that should be the only way they can think. But their bowling doesn't look balanced to me because of Ellis injury and Spencer Johnson. ரொம்ப பரிதாபமா தான் இருக்கு. இப்போ Henry has to be their main wicket taker power playல. If Henry does not pick any wickets, and Khalil I think last year was
had one of the most wicket taking bowlers in the power play list. அவன் நேம் பார்த்தேன் 10 wickets எடுத்திருக்காங்க போன வருஷம் power playல. So Henry and Khalil have to click in the power play. Assuming that happens also, my question, my problem for CSK is, who is your death bowler? Who is going to bowl your 17, 18, 19, 20? அங்க செம்மடி வாங்குவாங்கன்னு தோணுது CSK. See, அதுதான் சொல்றேன். Like any team, the strategy should be, even if it is going to be a slow wicket, if there's no Chepak or anything, Overton will definitely be bowling 2 overs in depth. சரியா? From what I've seen of Khalil in the long run, I don't think he is a very good death bowler. One too many times he bowls too many cutters and too many shots. So it's predictable. And three, அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் அவுட் சைட் ஆஃப் தம் இஸ் அன்ஷுல் கம்போஜ். Correct. So அதனால தான் சொல்றேன், that's why I feel playing Sarfaraz and Urvil is going to be overkill on batting. I think they'll எனக்கு தெரிஞ்சு அதான் சொல்றேன், if match shot play, Sarfaraz will definitely play. It won't be Urvil. பிரசாந்த் வீர் ஏன் ஆடுவான் சொல்றேன்னா, அப்படியே ஜட்டு பிரசாந்த் வீர் will play. ஏன்னா அவன் தான் ஜட்டோட replacement. I mean the similar profile kind of younger profile. So I think will be their problem. But I'll just go through the lineup again. Probable lineup, what we are saying is Gaikwad, Sanju Samson, Ayush Matre, or Urvil Patel or Sarfaraz Khan, Max Shot, Shivam Dubey. I have a feeling they will definitely play Karthik Sharma and Prashant Veer. Okay, 6 and 7. Okay, 7 done. Jamie Overton or Akil Hussain based on the requirement and condition. Okay. எனக்கு தெரிஞ்சு Jamie Overton should start. Okay. 9 is Noor Ahmed. நம்ம நூர் அகமது மிஸ் பண்ணிட்டோம். இல்ல சொல்லணும், லாஸ்ட்ல நூர் and Henry சொல்லணும். நூர், Matt Henry, Khalil. 12th will be Anshul Kamboj, Ramakrishna Ghosh, Gurjapneet Singh. Rahul Chahar. Maybe Rahul Chahar might play. I don't know. கோபாலே was on very good formuங்க. அவரே எடுக்க மாட்டாங்கன்னு. பட் கோபால வாங்குனதே பேக்கப் தானே வாங்குனாங்க. இப்போ கோபால் ஆட வைக்கிற குஷனுக்கு லைக் previously they had somebody in top 4 or 5 who can bowl. They had a 4-5 better options where Gopal can come in as impact sub and he can wreak havoc. But the time is not like that. I think it will be very difficult for them to find a proper 11. But same goes for Rajasthan Royals. They are going to have their Rajasthan Royals, I think barring Sam Curran's injury, they have a fairly settled lineup. Jaiswal will open with Suryavanshi. 3 is going to be Riyan Parag. 4 is going to be Jurel, I guess. Jurel. 5 will be Shimran Hetmeyer. 6 Donovan. Okay. 7 வந்து Jaddu. See, I have a call here. Either it will be Donovan or it can be Dasun Shanaka. Yeah. Okay. Donovan or Dasun Shanaka. 7 Jaddu. 8 Archer. 8 Archer. 9 வந்து 9 Tushar Deshpande. 10 Sandeep Sharma. 11 they might play Nandre Burger or Ravi Bishnoi. Ravi Bishnoi. This is a fairly okay lineup. I mean, based on their strengths, I think looks okay. Correct. ஏன்னா ஆடம் மில்ன் அண்ட் நாண்ட்ரே பர்கர் தான் அந்த லாஸ்ட் ஓவர்சீஸ் சீசனுக்கான ஸ்பாட். மில்ன் was injured இல்ல, I think he's back. Okay. மில்ன் ஆடலாம் actually. But I think because they're playing Archer, they might go for a left arm pacer also. Bowling wise, RR definitely looks better than CSK, hands down. Doubt illa on paper at least. But batting 100% CSK is like far superior to RR. I probably think it is because of the top 2. Top heavy, 100%. Top heavy, but I think overall RR will be. See, last year also we saw the same RR top 5 only bat. The only thing here is Jaddu. Either we give them a cushion wherever is needed. Jaddu oda game last time improve ஆச்சு. Last பார்த்த வரைக்கும். They have lost matches which they were being on driving seat தான். They didn't lose matches out, ஒரு bundle ஆனது அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. They lost very close. 18 of 18 லேருந்து they will lose. அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. So I think that is a fairly settled team. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு fair settled team அது. Bowlingல வந்து they have 3 people who have already played together. Jofra Archer, Tushar Deshpande, Sandeep Sharma. Whoever is going to come in, Ravi Bishnoi. We know what he's going to do. It's going to be fast release.
and Or Puttur, Vignesh condition, Puttur also as an option. yeah, and condition is because there is a lot of rain forecast. So 70% chance of rain இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Mm. But it might clear up in the evening is the prediction. ஏன்னா Tottenham game might actually play in favor of CSK, இந்த considering மாதிரி the batting நால சொல்றேன் நான். yeah. So Short சஞ்சு டெர்பியோட இது சஞ்சு டெர்பி. அத Sanju Derby. மறந்துட்டோம். ஆமா Sanju Derby தான். ஏன்னா it's just that and Samson versus Archer is something which has happened in the internationals. Mm. Dismissed him 4 out of 6 times in T20 innings, Okay. Okay. and he has scored 60 of 36 balls or something against him. Mm. But he has also dismissed him in his short pitch bowling. ஆர்ச்சர்லாம் பயங்கர பைபோலார் போலர். எந்த ஆர்ச்சர் டர்ன் அப் பண்ணுவான்னு சொல்லவே முடியாது. அதான் பிரச்சனை. அதாவது he'll either go for 4 overs 50 or he'll bowl a peak archer power play spell. அது it's very difficult for us to predict. Last season also he was like that. Some games he was unplayable in the power play. Some games he was total garbage. So அது Dhoni's injury, I think it's a blessing in disguise tha for CSK to try all these options. hmm. I still feel Dhoni what the impact he'll give for the 10-12 balls and the moon 6 இல்ல 4 6. I don't think anybody over there, maybe I might be wrong. இப்போ on The paper, options that they have, yes, but I think last season he also struggled a fair bit. A few games where you saw that he was not completely connecting the balls. I think age is catching up. I genuinely think this could be the last season for him. எனக்கு இதுக்கு மேல எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து நம்ப மாட்டேன். அது இல்ல தனி வீடியோவாவே பேசலாம். அது ஏன்னா பண்ணலாம், பட் நான் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு கருத்தா 21ல இருந்து நம்ம சொல்லிடுறேன். இதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். லாஸ்ட் டான்ஸ், ஒன் லாஸ்ட் டான்ஸ், டெஃபினெட்லி நாட் ஒன் லாஸ்ட் டான்ஸ் லாஸ்ட் இயர் சொன்னானுங்க. Correct, but இந்த மாதிரி Dhoni missing half the season has never happened It before. has never happened. He has always stayed fit. Mm. From what we've seen, his knee could be the issue or the leg, Mm. not like before. But I have a feeling today RR will win, probably because of the overall nature of the team Yeah. and the conditions. I also agree. I think I'm also going for an RR win, considering overall rounded, more balanced than CSK. CSK again, okay, their bowling is probably not as bad as SRH or KKR, but still they You need their never know. You never know. And the pace unit click ஆகலைன்னா it will be doomsday தான். ஏன்னா their I only think Henry attacking will come option right good. now is I think Henry will come good and தோணுது because he had even in the World Cup he had barring the except the finals. India game, he had a very good. Barring the finals, barring the finals, he had a fairly decent tournament. Yeah. So And Overton was bowling really well for England. Quick வேற போட்டிருந்தாரு. yeah, but 115. yeah. So again, all that is all different. This is a different Agreed. culture. So I think uh, people are ரொம்ப நம்ம CSK bowling bad ன்னு நினைக்கிறோம். But the names they have, if they can just put their hands up, I think they'll be okay. I'll tell you something. Another factor that people have not, I don't know if people have considered this or not. Noor has not been on a great patch with respect to bowling. Avanoda last few tournaments that he's played, he has been completely taken apart. Like he's on a similar form as Varun Chakravarti. So சுருக்கமா சொல்லணும்னா SA T20ல போட்டு பொளந்தெடுத்தாங்க. T20 வேர்ல்ட் கப்ல கனடா மேட்சோ ஏதோ ஒரு மேட்ச்ல ஏதோ யாரும் அடிச்சாங்க, 3 ஓவர் தான் போட்டான். அவன் 4 ஓவர் கூட போடல. And subsequently he was dropped from the 11 for one fixture as well by Afghanistan. So he is also not in great form. And he is their middle over, so main bowler who He is has to supposed bowl to. the difficult fifth or sixth over in the power play as well. But Papa, like if Henry can pick Suryavanshi or Suryavanshi wants to break the 175, let's wait and அது நாளைக்கு தெரியாது. அது கொஞ்சம் far fetched தான். But yeah, I think RR looks more complete as a unit. Yeah, and this is the first game CSK are apparently playing without Suresh Raina or MS Dhoni. Since How long Dhoni has been not injured, sitting out for a long time, the longevity is there. 100%. That's it for today. Yeah. And, we'll meet tomorrow after the Wrap game. up. And thank you so much. Bye. Bye-bye.